and welcome to Srinu's EnglishChamps. After a very long time, we have been on live for the School Assistant English examination. So, friends, manam Gurukula, PGT, TGT, JL, DL notifications, and 1:2 verifications, and 1:1 verification. After completing all these, and the aspirants who have missed the jobs are seriously focusing on the DSC notification in Telangana. మరి ఈ 1:2 వెరిఫికేషన్ తర్వాత 1:1 లో వచ్చిన వాళ్ళు హ్యాపీగా వాళ్ళ యొక్క జాబ్స్ కోసం రెడీగా ఉన్నారు. బట్ అన్ఫార్చునేట్ గా ఎవరైతే మిస్ అయ్యారో వాళ్ళందరూ కూడా డిఎస్సి 2024 పైన చాలా సీరియస్ గా ఫోకస్ చేస్తున్నారు. సో మరి అలాంటి అభ్యర్థులందరికీ కూడా గైడెన్స్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈ రోజు మనం ఈ లైవ్ సెషన్ ని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాము. అండ్ ఇన్ దిస్ లైవ్ సెషన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద districts wise vacancies and also the syllabus of the school assistant English in Telangana. So మరి ఈ స్కూల్ అసిస్టెంట్ సిలబస్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రిపరేషన్ టిప్స్ ఏంటి, స్ట్రాటజీస్ ఏంటి, అండ్ ప్లానింగ్ ఎలా ఉండాలి, రెఫరెన్స్ బుక్స్ ఏంటి, all these things are going to be discussed in detail in today's session. Okay, so friends, when we compare to the number of vacancies in 2004 essay English, okay, when we compare to the previous notifications, obviously the number is very less. But dear friends, we should understand that the competition is also very less when we compare to the previous examinations, because recently many aspirants have been recruited as DL, JL, PGT, TGTs. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా కాంపిటీషన్ ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకున్నప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి జిల్లాలన్నీ కూడా చిన్నవిగా ఉండడం అండ్ వాటిలో ఆల్రెడీ చాలా మంది కూడా ఇంతకు ముందే జాబ్స్ లో రిక్రూట్ అవ్వడం వల్ల కాస్త కాంపిటీషన్ అనేది తక్కువగా ఉంటుందని చెప్పొచ్చు. అండ్ నంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ కూడా కాస్త తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి అండ్ మెజారిటీ ఆస్పిరెంట్స్ won't come forward to prepare for this examination. Okay, so if you have any queries related to this segment and this session, you can post your comments in the comment section so that I will be answering your questions. Okay, so just let me check if everything is clear. I think friends, my audio and video clear to you. Yeah, please respond if everything is clear, like my audio and video. Hope it is clear, right? Just say yes or no. Yes, thank you so much. Right. So I will be reading your comments after the end of the session. At the end of the session, just listen to me carefully. So friends, first of all, let us have a look at the vacancies of this notification regarding the essay English. So essay English lo unnatuvanti vacancies kanaka మనం చూసినట్లయితే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ సంబంధించి, స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఇంగ్లీష్ సంబంధించి ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ ఎవ్రీ కేటగిరీ సింగిల్ డిజిట్ పోస్ట్ ఆర్ దేర్. Okay, single digit. So for example, if you look at the first district, that is Adilabad, the total number of posts are only 8. Total 8 posts are there. And when we compare this number to the previous notification, it is obviously very less. Okay, but competition paranga chusinapudu intaku mundu chaala mandi kuda okay PGT, TGT, JL, DL లాంటి ఎగ్జామ్ కి షిఫ్ట్ అయ్యారు కాబట్టి so it is not so difficult to crack the examination if you prepare well with a strategy. ఒక స్ట్రాటజీగా మనం కనుక ప్రిపేర్ అయితే మరి ఈ డిఎస్సి ని క్రాక్ చేయడం అనేది పెద్ద డిఫికల్ట్ టాస్క్ అయితే కాదు. ఓకే, వాటన్నిటి గురించి కూడా నేను ఫర్దర్ గా మాట్లాడతాను. జస్ట్ లెట్ us have a look at the post here. And in Bhadradri there are 5 posts in open category, and in SC there is a number of 3 posts. There are 3 posts in that. And BCA we have 2 posts, ST 1 post, and BCB 1, and overall it has 14 posts. Okay, 14 పోస్టులు మనకి భద్రాద్రి కొత్తగూడెం డిస్ట్రిక్ట్ లో. And but when it comes to Hanamakonda, only 3 posts are there in open, and 1 post in SC and 1 post in BCA, and there are only 5 posts. There are 5 posts in Hanamakonda district. And similarly, we have Jagityal 6 and 6 in open category, 3 posts in SC, ST 1 post, and BCA 1 post, BCB 1 post, and a good number we can say. When we compare to the other districts, the number of posts in Jagityal is somewhat better, and overall we have 15 posts. Okay, 15 posts. And similarly, the number of districts along with their posts have been given. And if you look at this number,
it is significantly very less when we compare to the previous. But here just try to remember the competition and try to what focus on your preparation. So ikkada bayapadedi emi ledu. స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామినేషన్ ఇంతకు ముందు కూడా నేను పీజీటీ టీజీటీ లాంటి ఎగ్జామినేషన్ లో క్లాసెస్ చెప్పేటప్పుడు కూడా ఒకటే విషయం చెప్పాను. వెన్ యు ఆర్ వెరీ గుడ్ ఎట్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ గ్రామర్ అండ్ మెథడాలజీ, no one can beat you. If you are able to score 100% marks in grammar and methodology, no one can beat you. If you are not able to do well in grammar and methodology, no one can save you. Please remember these words. These two are very important when it comes to the examination. ఈ స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ కి ఈ రెండు అంశాలు అనేవి చాలా కీలకంగా, మిగతాయి కూడా ఇంపార్టెంట్, బట్ when we compare to these two, okay, others are not so important, right? And similarly, we have 13 posts again in Kamareddy, 6 in open category, 2 in SC, 1 in ST, 1 post in BCA, 1 post in BCB, and in visual handicap it is 1 post. So in EWS also 1 post is there. Total 13 posts are there in Kamareddy. It is also a good number. I will share this PDF with you in our WhatsApp groups, and the same will be provided in the description box. You can download this PDF. Okay, make reference kosam idi consolidate చేసినటువంటి పోస్ట్ ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. And friends, similarly in Karimnagar, 3 posts are there in open category, 2 posts in SC category. Unfortunately, there are no other vacancies in any category. Total 5 posts are there. And one more district, that is nothing but Medak, 11 posts are there. 4 in open category, 2 in SC category, 1 post in ST, and another post in BCA. Okay. And this is the condition of Medak, and even Medchal, Mulugu, Nagar Karnool. Every district has one single digit post. But when it comes to Nalgonda, total 20 posts are there in school assistant English, 6 posts in open category, 4 in SC, 2 posts in ST category, 1 post in BCA, 1 post in BCB, 1 post in BCC, and even BCD. ఓకే, అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ వచ్చేసరికి 2 పోస్ట్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ. సో దీనిలో పిహెచ్ లో కానీ బీసీఈలో అండ్ ఈవెన్ స్పోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ లో పోస్ట్ లేవు. ఓవరాల్ గా 20 పోస్ట్స్ ఆర్ దేర్, అండ్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ నెంబర్ వెన్ వి కంపేర్ టు ద అదర్ డిస్ట్రిక్ట్స్. ఓకే, అండ్ సిమిలర్లీ Narayanpet also has good number, that is 12 posts in total in school assistant English, 5 plus 5 in the open, 2 posts in ST, 2 posts in SC ST, and then 1 post in BCA and 1 post in BCB. Okay, total we have 12 posts. And similarly 23 posts are there. And in Siddipet we have the number, Suryapet we have 12 number, and when it comes to Vikarabad there are 23 posts. I can say the highest number, 23 posts are there. And 7 posts in the open category, SC category 4 posts, ST 2, BCA 2 posts, good number. And BCB 1, C1, D1, E also 1. Okay, so almost అన్ని కేటగిరీస్ లో కూడా ఒక్కో పోస్ట్ మనకి వికారాబాద్ లో కనిపిస్తున్నాయి, అండ్ ఆల్మోస్ట్ హైయెస్ట్ నంబర్ we can say. And even in Hyderabad also 13 posts are there in total, and in Yadadri 13 posts, and Warangal 7, and even Vanparthi 7, and Suryapet lo 12 posts ఉన్నాయి. And this is the consolidation of the post. Okay, so ఇక్కడ రెండు రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ నంబర్ కనుక చూసినట్లయితే కొంతమంది డిసప్పాయింట్ అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారు, బట్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ తో మనం థింక్ చేసినట్లయితే cracking this examination is not at all difficult, అంత కష్టమైనటువంటిది ఏం కాదు. If you have a proper strategy with you, if you have a proper planning with you, definitely you will get through the examination. So districts అనేవి చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి, అండ్ కాంపిటీషన్ అనేది చాలా తగ్గిపోయింది ఇంతకు ముందుతో కంపేర్ చేసినప్పుడు. సో డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ అయితే కాదు. సో మీరు ఫస్ట్ టైం అటెంప్ట్ చేస్తున్నారా, సెకండ్ టైం అటెంప్ట్ చేస్తున్నారా అది కాదు, అండ్ మీరు ఎన్ని ఇయర్స్ ప్రిపేర్ అయింది కూడా ఇక్కడ కౌంట్ కాదు. హౌ యు ఆర్ డీలింగ్ విత్ ద సబ్జెక్ట్స్, కోర్ ఏరియాస్ అయినటువంటి గ్రామర్, సెకండ్ ప్రయారిటీ మెథడాలజీ, అండ్ థర్డ్ ప్రయారిటీ లిటరేచర్. సో ఈ 3 ఏరియాస్ లో మీకు ఉన్నటువంటి కమాండ్, ఈ 3 ఏరియాస్ లో మీరు చేయబడినటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మీ సక్సెస్ ని డిసైడ్ చేస్తుంది. ప్లీజ్ కీప్ దట్ థింగ్ ఇన్ మైండ్. When I prepared for my school assistant examination in 2008, 2008 లో నేను స్కూల్ అసిస్టెంట్ ప్రిపేర్ అయినప్పుడు 80 questions were there in content లో 80 questions ఉన్నాయి. I could answer all the 80 questions. 80 out of 80 questions ఆన్సర్ చేశాను. I got 40 marks in content.
And when it comes to the methodology of teaching English, 40 questions were asked and I answered 38 questions correctly. So out of 60 in this particular content and methodology, I could score 59 marks. Okay, 59 marks score chesanu. So with the help of that only, I got a state rank in the school assistant English, even district rank. So this is very simple. అందుకే నేను చెప్తున్నాను, కాంటెంట్ ఎస్పెషల్లీ గ్రామర్ అండ్ దెన్ మెథడాలజీ, థర్డ్ ప్రియారిటీ లిటరేచర్. సో వీటిల్లో మనం మాక్సిమం స్కోర్ ని తెలుసుకోగలగాలి. మాక్సిమం స్కోర్ ని తెచ్చుకోగలిగితే డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సక్సీడ్ ఇన్ దిస్ అటెంప్ట్. ఈ అటెంప్ట్ లో మీరు సక్సీడ్ అవుతారు. ఓకే, సో ఇది డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ వేకెన్సీ సంబంధించినటువంటి ఒక ఓవర్ వ్యూ, అండ్ ద సేమ్ విల్ బి అవైలబుల్ యాజ్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ పీడిఎఫ్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దాట్. ఓకే, దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మీరందరూ కూడా చూసే ఉంటారు, వేకెన్సీస్ అన్ని కూడా మీ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో మీరు నోటీస్ చేసుకొని మీ ప్రిపరేషన్ ని స్టార్ట్ చేస్తుంటారు. ఓకే, రైట్. సో నౌ లెట్ us sir, I am not good in grammar and also literature, totally new, please guide me sir how to prepare, right? Srinu has asked, yes, definitely I'll be guiding you in the preparation for methodology, grammar, literature even. Okay, right. Let us talk about the syllabus now. ఒకసారి మనం syllabus చూద్దాం. What is the syllabus that is given in this examination and how to prepare for that, and what kind of reference material can be used, and what is the preparation plan? వీటన్నిటి గురించి కూడా మనం డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. Friends, if you look at the structure or the pattern of examination, మీరు గనక examination pattern చూసినట్లయితే total you have 160 questions. 160 questions will be given on different areas. Okay, how many questions? 160 questions. And the number of marks 80. Okay, 80 marks, 160 questions. And the duration that is given to write this examination is 150 minutes. It means 2 hours and 30 minutes. Okay, 2 hours and 30 minutes of time is given. 150 minutes. అంటే 150 minutes లో మీరు 160 questions ని ఆన్సర్ చేయాలి. Okay, so let us look at the sections that are there in this examination. We have first general knowledge and current affairs. This is the very first segment, and we have to remember that entire sections will be given in English. Since we are writing for school assistant English, entire question paper will be in English only. ఓకే, లాంగ్వేజ్ వాళ్ళకి ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా అదే లాంగ్వేజ్ లో క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది. అండ్ హియర్ యూ ఆల్సో ఫైండ్ ద 160 క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బట్ నాట్ ఇన్ యువర్ మదర్ టంగ్. మదర్ టంగ్ లో కాకుండా ఇంగ్లీష్ లో మాత్రమే క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది. దట్ మస్ట్ బి రిమెంబర్డ్. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు అందరూ కూడా. సో జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ syllabus is not prescribed for this, and 20 questions will be given, and the number of marks are 10 marks are given for this current affairs. Each question requires half a mark. What is to be read for this? మరి ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ కోసం లేదా జనరల్ నాలెడ్జ్ కోసం ఏం చదవాలి అంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ యూ విల్ బి ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద స్టాక్ జీకే. చాలా మంది కూడా స్టాక్ జీకే ని ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారు. బట్ నా సజెషన్ ఏంటంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద స్టాక్ జీకే, బెటర్ టు ఫోకస్ ఆన్ కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ రీడ్ ద జీకే రిలేటెడ్ టు ద కరెంట్ అఫైర్స్. ఓకే, కరెంట్ అఫైర్స్ కి రిలేటెడ్ గా ఉండేని జీకే చదివితే బెటర్. అది అంటే రీసెంట్ లో ఏవైతే వార్తలలో ఉంటాయో అంశాలు, వాటికి సంబంధించినటువంటి జీకే అంశాలను చూసుకున్నట్లయితే ఓకే, మనకి ఈ సెగ్మెంట్ నుంచి వెళ్ళి మార్క్స్ స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ లాస్ట్ 10 months ఎగ్జామినేషన్స్ కి 10 months ముందున్నటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ ని, వాటికి రిలేటెడ్ గా ఉండేటువంటి జీకే ఐటమ్స్ ని చదువుకోవడం చాలా ఉత్తమం. ఓకే, సో 6 months, 8 months, 10 months ఫస్ట్ ప్రియారిటీ మీరు ఒక టార్గెట్ పెట్టుకోండి. 6 months వరకు చదువుకోండి ఎగ్జామినేషన్ కి. If you find sufficient time, just try to expand it to 8 months. And if you have more time, then spread it to 10 hours, 10 months of time. So preferably 6 months అయితే ఖచ్చితంగా చదవండి. If possible, extend it to 8 months. ఇంకా అవసరం ఉంటే 10 months వరకు కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ చదువుకోవచ్చు. ఇది ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఇస్తారు కాబట్టి, if possible, try to read English medium material for the current affairs. Okay, definitely I will arrange one session in our channel on the GK and current affairs. దీనిపైన డెఫినెట్ గా మీకు ఇంగ్లీష్ మీడియం లో ఒక సెషన్ ని అరేంజ్ చేపిస్తాను విత్ వెల్ నోన్ రెప్యూటెడ్ కరెంట్ అఫైర్ ఫ్యాకల్టీ. ఓకే, డోంట్ వరీ. రైట్,
will they conduct TET, sir? సో ఇంకా టెట్ పైన క్లారిటీ లేదు, జరగవచ్చు జరగకపోవచ్చు, రెండు అంశాలు కూడా ఉన్నాయి. సో ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ టెట్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, పాసిబిలిటీ ఉంది అంటున్నారు, బట్ నాకు తెలిసి ఈ వీక్ లో ఒక డిసిషన్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో జస్ట్ లెట్ us వెయిట్ ఫర్ అ ఫ్యూ మోర్ డేస్. సో ఇది కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించి నేను దీనిపైన ఒక సెషన్ అరేంజ్ చేపిస్తాను డెఫినెట్ గా. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సిలబస్ ఈజ్ నోటిఫైడ్ అలాంగ్ విత్ ద నోటిఫికేషన్ లో భాగంగా ఈ పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి మీకు సిలబస్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయబడింది. ఏదైతే ప్రిస్క్రైబ్ చేయబడిందో ఆ సిలబస్ ని చదవండి. అండ్ ద ఫార్చునేట్ ఆర్ మేబీ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఈస్ దట్ దిస్ సెగ్మెంట్ ఆర్ దిస్ సెక్షన్ విల్ ఆల్సో బి ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో మోస్ట్లీ ఇది కూడా ఇంగ్లీష్ లోనే ఉంటుంది కాబట్టి సో మీరు దానికి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండండి. ఎందుకంటే మనకి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉన్నటువంటి పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ చాలా తక్కువగా మెటీరియల్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ పాసిబుల్ ట్రై టు ఫైండ్ గుడ్ మెటీరియల్ ఇన్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ ట్రై టు రీడ్ ఇట్ ఇన్ తెలుగు. ఓకే, తెలుగులో దాన్ని చదవండి. ఓకే, అండ్ తెలుగులో చదివాక దానికి సంబంధించినటువంటి ట్రాన్స్లేషన్ మనం చేసుకోవచ్చు క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు. డెఫినెట్లీ ఐ విల్ గివ్ ఫ్రీ గైడెన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ పిఐఈ బై ద స్టేట్ ఫేమ్ ఫ్యాకల్టీ. దానికి పైన కూడా ఒక ఫ్రీ సెషన్ నేను ఆర్గనైజ్ చేస్తాను, ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అండ్ దీనికి సంబంధించినటువంటి స్టాండర్డ్ స్టడీ మెటీరియల్ ఏంటి అనేది. సో విల్ బి డూయింగ్ దాట్. సో ఫర్ దిస్ సెక్షన్ ఆల్సో 20 questions will be there and 10 marks of weightage is given. This is about the perspectives in education, the second segment. And the very important one from this examination point of view is content. So what is to be read as a part of content and what standard is to be maintained? Mari content lo bhaganga em chadavalsi untundi and daniki standard ante ప్రామాణికమైనటువంటి books enti and a level varaku chadavali. This is clearly given in the notification. The syllabus for language concerned shall be based on the proficiency in the language, communication, comprehension abilities. So what are focused here? Manandara kuda chaala sarlu oka misconception tho untamu. Enta syllabus lo ichinaటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని గ్రామర్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి, ఒక గ్రామర్ లాగే చదువుతుంటాము, బట్ ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగేటువంటి విధానం వేరుగా ఉంటుంది. ఓకే, దట్స్ ద రీజన్ వెన్ యూ ప్రిపేర్ ఫర్ గ్రామర్ టాపిక్స్ ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ ఇట్స్ ఫంక్షన్ యాజ్ వెల్. ఓకే, దాని ఫంక్షన్ పైన కూడా ఫోకస్ చేయండి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ఫంక్షన్ అండ్ హౌ టు యూజ్ ఇట్ ఇన్ డే టు డే కమ్యూనికేషన్. దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది కాంటెంట్ పార్ట్. కాంటెంట్ లో గ్రామర్ కి సంబంధించి చాలా ముఖ్యమైనదిగా చెప్పుకుంటాము. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే దేనిపైన ఫోకస్ చేస్తున్నారు? ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్. సో క్వశ్చన్స్ విల్ బి కవర్డ్ ఆన్ ద ప్రొఫిషియన్సీ రాదర్ దాన్ ద ట్రెడిషనల్ గ్రామర్ రూల్స్. గ్రామర్ రూల్స్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఫోకస్ విల్ బి ఆన్ ద ప్రొఫిషియన్సీ. The second one is on communication. Your communication skills are also tested in the form of the questions. And then your comprehension abilities. Obviously we have the concept, what questions on reading comprehension and vocabulary. Reading comprehension and vocabulary paina questions untai, so that is also important. And the standard is up to intermediate level. When you prepare for this content, keep in mind the level of intermediate level ni focus చేసుకుంటూ చదవాలి. For example, if you are preparing for grammar, then just try to read the grammar topics which are given till intermediate books varaki or intermediate syllabus varaki edundo adi chadavandi. Okay, right. So let us discuss a few more things. Inka konni chuddam manam. So ardhamaindi kada, what is to be read? We have to read the topics which are prescribed in the syllabus, first thing. The second thing is when we prepare for content, we should keep in mind the level of intermediate level వరకు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. And when we read grammar especially, don't confine it to learning of the grammar rules. Try to understand its function and try to understand its usage in day-to-day life. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ ఎబిలిటీస్ పైన ప్రొఫిషియన్సీ పైన కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఒక గ్రామర్ లాగా మాత్రమే నేర్చుకోకుండా దాని యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి అండ్ వాటిని డే టు డే కమ్యూనికేషన్ లో ఎలా యూజ్ చేస్తాము, దట్ మస్ట్ బి అండర్స్టూడ్. Okay, for example, let us look at some of the expressions that are used in our day-to-day communication. For example, an expression is there that is "I am afraid."
ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ అనేటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది. సో ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ దే విల్ గివ్ వన్ కన్వర్జేషన్, ఒక కన్వర్జేషన్ ఇస్తారు. సో పర్సన్ ఏ అంటాడు, పర్సన్ ఏ చెప్తాడు, కెన్ యూ లెండ్ మీ యువర్ స్కూటర్, కెన్ యూ లెండ్ మీ యువర్ స్కూటర్ ఆర్ సమ్ అదర్ థింగ్. అప్పుడు బి అంటాడు, పర్సన్ బి అంటాడు, ఐఎమ్ అఫ్రైడ్, ఐ కాంట్ అంట, ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ అంటాడు, సింప్లీ ఐఎమ్ అఫ్రైడ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఐఎమ్ అఫ్రైడ్? ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అంటాడు ఎగ్జామినేషన్. సో మనందరం కూడా గ్రామర్ చదువుకుని వెళ్తాం చాలా సార్లు, అండ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ ఈ కాంటెక్స్ట్ లో మీనింగ్ ఏంటంటాడు. సో వీ నీడ్ టు ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్. కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్? Yeah, let me read your comments. Can you answer what is the meaning? Just try to answer what is the meaning of that expression. I am afraid. Let me give you the options. The very first one, I am sure. Second one, I am afraid of giving you the scooter. Third one, I am helpless. And fourth one, I am pleased to give you my scooter. What is the answer? What is the answer to the question? So I am afraid is an expression which is used to express the helplessness. Okay, helplessness ni express cheyadaniki manam dini use chestuntam. So that is one of the things. So when it comes to grammar, the questions will be asked on your ability to use it in the day-to-day life. They will be asking you the meaning of certain expressions along with the grammar rules. So please keep that in mind. And this is about the content, and 88 questions are there, and 44 marks weightage is given to the content. And the very important one, and most of the aspirants find it difficult to score good marks in the teaching methodology. But if you prepare well with a proper strategy, if with a proper material, this is the area which assures your success. Okay, మీ సక్సెస్ ని ఖచ్చితంగా జాబ్ వచ్చేలా చేసేటువంటి ఏరియా కాంటెంట్ లోని గ్రామర్ తర్వాత మెథడాలజీ. కానీ చాలా మంది అభ్యర్థులు దీనిపైన ప్రాపర్ కమాండ్ తెచ్చుకోరు. But if you read the material properly, if you have a proper guidance, definitely you will be able to score well in this examination, in this part. 32 questions are given, and the weightage is 16 marks. What is to be read? We should read English methodology, keeping in mind the BEd methodology, okay, which is there in Telangana state universities. But sometimes some questions may go beyond the textbooks. కొన్ని సార్లు మీరు చూడండి ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ బియాండ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఫర్ దిస్ యూ జస్ట్ ఫాలో ద మెటీరియల్ విచ్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ, విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ యూ. సో అయితే మెటీరియల్ ఇవ్వబోతున్నానో ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ జాయిన్ అవర్ కోర్సెస్, we will provide you one standard material like this. So we will be providing the standard material. This book is based on different textbooks and different standard study material on ELT, and I think this is enough. And if you are not good at English, I am also trying to provide it in bilingual mode. Okay, bilingual ga kuda prepare chese alochana undi, and you can get through the examination with the help of our study material. So 32 questions and 16 marks of weightage, total 160 and 80. 160, 80 marks ఇక్కడ ఇవ్వబడింది. సో మీకు అందరికి ఒక క్వశ్చన్ డౌట్ రావచ్చు, ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి ఈ కాంపిటీషన్ లో లేదా ఈ తక్కువ పోస్టులకి డిజైరబుల్ స్కోర్ ఎంత ఇక్కడ అంటే మనం అట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి లేదు. బట్ రఫ్లీ ఐ కెన్ సే దట్ అవుట్ ఆఫ్ 80 marks, if you are able to score between 60-65, okay, excluding the TET score కాకుండా ఈ 80లో నుండి 60-65 కనుక మీరు స్కోర్ చేయగలిగితే యువర్ TET score will be added to this. మళ్ళీ మీ TET score దీనికి యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి యువర్ టార్గెట్ మస్ట్ బి అరౌండ్ 65 అవుట్ ఆఫ్ 80లో నుంచి ఒక 65 మార్క్స్ స్కోర్ చేయగలిగితే మీకు డెఫినెట్ గా మీ జిల్లాలో సింగిల్ డిజిట్ పోస్ట్ కూడా మీరు జాబ్ తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్. ఇది ఈ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించినటువంటి స్ట్రక్చర్.
ఓకే, సో ఇప్పుడు మరి నెక్స్ట్ చూద్దాం వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్ దట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ కాంటెంట్ అండ్ మెథడాలజీ. మరి కాంటెంట్ అండ్ మెథడాలజీలో ఎలాంటి టాపిక్స్ ఇచ్చారు అంటే we can divide this into three segments. The content part can be divided into three segments. The very first segment is grammar and vocabulary. Grammar and vocabulary is the very first segment that every one of you should get a command over. So what are the topics that are there? We have parts of speech, we have the subject and predicate, types of sentences and the transformation of sentences, then conjunctions with a special focus on linkers, connectors and cohesive devices. Very important one. We have this in class 10. So friends, remember whatever we discuss here, everything మస్ట్ బి లింక్ టు ద టెక్స్ట్ బుక్. మనం ఇక్కడ ఏదైతే చెప్పుకుంటున్నామో ప్రతిదీ కూడా ఖచ్చితంగా టెక్స్ట్ బుక్ తో లింక్ అప్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్, దిస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్ ఫ్రమ్ క్లాస్ థర్డ్, ఫోర్త్ టిల్ ఇంటర్మీడియట్. సో మనం అవన్నీ కూడా కవర్ చేయాల్సిందే. ప్రతి టాపిక్ సంబంధించి కూడా ఎగ్జామినేషన్ లో టెక్స్ట్ బుక్స్ నుంచి ఇస్తారా ఇవ్వరా అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ పక్కన పెట్టేసి ఈ టాపిక్స్ నేర్చుకుంటూ అండ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎలిమెంట్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం ఇక్కడ. And the subject and predicate, we have it in class 8. Types of sentences and transformations, we have in different textbooks. Conjunctions, that is linkers, connectors and cohesive devices, we have this topic in class 10. And the verbs, regular and irregular and modals. Modals is there in class 10. Regular, irregular, these items are there in class 7. So ఏం చేయాలి, మన టాపిక్ కంప్లీట్ గా నేర్చుకుంటూనే అండ్ స్పెషల్ గా టెక్స్ట్ బుక్ పైన ఫోకస్ చేస్తాం. రెండు కూడా ఇంపార్టెంట్ అండ్ నా కాన్సెప్ట్, అది నా వే ఆఫ్ టీచింగ్, అండ్ దట్ హెల్ప్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్స్, అండ్ ఐ ఫర్మ్లీ బిలీవ్ దట్ దిస్ స్ట్రాటజీ is going to help you in the upcoming school assistant examination. Just follow that. And we have tenses and time, and when you prepare for tenses and time, I just suggest you to focus on the subject verb agreement along with the conditionals. Okay, tense and time చదివేటప్పుడు, and apart from learning the 12 tenses, we should focus on the subject verb agreement and also the conditional clauses. Okay, if clauses we say. Then we have the prepositions, where we will be learning about the identification of the prepositions and the way where the prepositions can be used as adverbs, and different types of prepositions like the simple preposition, compound preposition, phrase prepositions, and also the participle preposition, the correct uses of prepositions and the omission of the prepositions and the position of the prepositions in a sentence. All these are to be followed along with the words followed by prepositions. ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాక we should focus on the prepositions which are given in the textbooks. ఓకే, స్కూల్ అండ్ కాలేజ్ ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ప్రిపోజిషన్స్ పైన ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో వాటిపైన కూడా ఫోకస్ చేయాలి. అండ్ దెన్ we need to know about the adverbs and the types of adverbs, order of the adverbs in a sentence, and even the correct usage of adverbs in sentences. This is to be learned. And then the adjectives, including the degrees of comparison and also the quantifiers. So what are to be learned here? Adjectives and the types of adjectives, and the order of adjectives and the position of adjectives, like the attributive adjectives, post-positive adjectives, and predicative adjectives. Three types of adjectives are there. We need to know about those three types of adjectives. Then the order of adjectives in a sentence. Okay, sentence lo more than two adjectives వచ్చినప్పుడు వాటి యొక్క ఆర్డర్ ఎట్లా ఉండాలి. And even in adjectives, we'll be talking about the clues to identify the adjectives. Like there are certain prefixes, suffixes, which will be there to form the adjectives. For example, if a word ends with the suffixes like ful, les, okay, then cal, ic, ial, okay, then we have the ique. These are all some of the suffixes. కొన్ని suffixes ఉంటాయి like ous, ious. ఓకే, సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి అడ్జెక్టివ్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి యూజ్ అయ్యేటువంటివి. ఓకే, సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సఫిక్సెస్ మస్ట్ ఆల్సో బి లెర్న్డ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద అడ్జెక్టివ్స్. అవన్నీ కూడా నేర్చుకోవాలి. And then degrees of comparison, nearly there are 5 models to transform one degree into another degree, like the positive, comparative, and the superlative. We need to know the 5 models of transforming the degrees. And even quantifiers are also very important. Most of the time we don't focus on the quantifiers because the quantifiers is a topic which is there in class 10. Class 10 లో మనకి quantifiers అనేటువంటి టాపిక్ పైన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. So we need to learn the quantifiers, linking it with the textbooks.
And then we have articles as well as determiners. Okay, articles are a very simple topic, but there are many things that are to be learned as a part of the articles. We should learn them. And especially the main important one is clauses, because if you look at 2012 school assistant English question papers, nearly 7 to 8 questions are asked on the clauses. Okay, చాలా మంది ignore చేస్తుంటారు clauses లో. So what is a clause? What are the different types of clauses? And then the noun clauses, we have to identify the noun clauses. And then adjective clauses, okay, which is also known as the relative clauses. And again, we need to know about the defining relative clauses and non-defining relative clauses, which is there in class 10 relativization antam, adi kuda నేర్చుకోవాల్సింది. And along with that, adverbial clauses like adverb clause of time, adverb clause of place, manner, condition, concession, purpose, consequence. Okay, ఇవన్నీ కూడా మనకి types of adverb clauses లో ఉంటాయి. Because this topic is there in class 9 and 10. Class 9 and 10 లో adverb clauses ఉన్నాయి కాబట్టి స్పెషల్ ఫోకస్ వాటిపైన పెడుతూ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. And then we have active and passive voices, very well known topic to most of you. Then the reported speech, changing the direct speech into indirect speech. And next one is the non-finite verbs like the infinitives, gerunds and participles. So ఇక్కడ ఏం చేయాలి, meaning of the infinitives, gerunds and participles, their function in a sentence. ఓకే, అవి సెంటెన్స్ లో ఎలా పనిచేస్తాయి, సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తాయి అవి. అండ్ దెన్ వీ నీడ్ టు నో అబౌట్ దేర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. వాట్ ఇస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ నాన్ ఫినైట్ వర్బ్స్. సో ఇప్పటి వరకు మీకు ఏం అర్థం కావాలంటే ఇక్కడ నేను చెప్పిన దాన్ని ఎక్కడ కూడా మనం పెరిఫెరల్ నాలెడ్జ్ తో ఉండకుండా ప్రతి దాన్ని కూడా ఇన్ డెప్త్ గా ఎక్కడ కూడా వదిలేయకుండా నేర్చుకోవాలి. దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఒక టాపిక్ ని ఇన్ డెప్త్ గా నేర్చుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ చేయాల్సింది దీన్ని టెక్స్ట్ బుక్ తో లింక్అప్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మ్యాండేటరీ, ఖచ్చితంగా మనం చేయాల్సినటువంటిది. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ దట్, సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, లెర్నింగ్ ద ఎంటైర్ టాపిక్ వితౌట్ లీవింగ్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ పాయింట్. సెకండ్ వన్, లింకింగ్ ఇట్ టు ద టెక్స్ట్ బుక్స్ అండ్ లెర్నింగ్ the topics in the textbooks. Third one, practicing as many questions possible. వీలైనన్ని ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ని ప్రాక్టీస్ చేయడం ప్రతి టాపిక్ సంబంధించి. These three are very important. Okay, and then we have the phrasal verbs, even the idioms, prepositional phrases like the noun phrase, verb phrase, and even the adverbial phrases. That is nothing but the types of phrases. Okay, phrases గురించి కూడా చెప్పుకుంటాం మనం. Then framing questions and question tags. Okay, questions and question tags. ఇక్కడ చాలా మంది కూడా మనం ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. గ్రామర్ లో టెట్, ఎస్జిటి లాంటి వాటికి అడిగే విధానానికి స్కూల్ అసిస్టెంట్ అడిగే విధానానికి చాలా తేడా ఉంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఆన్ ద రూల్స్. ఒక 30 క్వశ్చన్స్ కనుక మీకు గ్రామర్ పైన ఇస్తే అట్లీస్ట్ ఒక 5-6 క్వశ్చన్స్ మీకు రూల్స్ పైన ఇస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ లర్న్ యాక్టివ్ వాయిస్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అండ్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ దట్ ఇంటూ మెనీ అదర్ థింగ్స్. ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయగలిగినటువంటి స్కోప్ మీకు ఉంటుంది. బట్ ఎగ్జామినేషన్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత క్వశ్చన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు. ద క్వశ్చన్స్ మే బి లైక్, క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉండొచ్చు అంటే, వెన్ డు వి ప్రిఫర్ యాక్టివ్ వాయిస్, when do we prefer passive voice? Okay, active voice ni eppudu prefer chestaru, passive voice ni eppudu prefer chestaru. Or identify the active voice from the following, or identify the passive voice from the following. So for example, if you want to change a noun clause into passive voice, what kind of rule is to be followed? Elanti rule ni follow kavali. Okay, when you know the speaker very well, when you know the doer of the action very well, or when the doer of action is insignificant, or when the doer of action is unknown. Okay, doer of action unknown అయినప్పుడు, well known అయినప్పుడు, insignificant అయినప్పుడు, what happens in the passive voice? Passive voice లో ఏం జరుగుతుంది? Such kind of questions are expected in the voice. So ఇట్లా మనం ప్రిపేర్ అవుతూ వెళ్ళాలి ఎగ్జామినేషన్ కి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. ఓకే, సో ప్లీజ్ లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్. ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ అవ్వకండి. కొంతవరకు నేర్చుకొని ఓకే ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ అనేటువంటి ఫీలింగ్ ఎప్పుడు తెచ్చుకోకండి. ఇంగ్లీష్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ అన్ ఓషన్. మనం ఎంత నేర్చుకున్నా కూడా there is a lot of information that is to be learned. Okay, not only you, even I or everyone else, ఎవరైనా కావచ్చు, we need to learn.
ఓకే, చాలా నేర్చుకోవాల్సి ఉంది కాబట్టి డోంట్ గెట్ సాటిస్ఫైడ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది అనుకునే ఉద్దేశంతో నేర్చుకుంటే తప్పితే ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ పనికిరాదు. This is the advice that I can give you. Okay, right. So let us look at one more thing. ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను పిఐఈ జీకే బైలింగ్వల్లో ఉండదు. ఇంతకు ముందు అయితే ఇంగ్లీష్లోనే ఇచ్చాడు, ఇప్పటికి కూడా ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మళ్ళీ చెప్తున్నాను. రైట్, దెన్ వీ హ్యావ్ the correction of sentences. We have figures of speech, antonyms, synonyms, homophones, homonyms. We have the affixation, that is the prefix, infix and suffix. Prefix, infix and suffix మూడింటికి సంబంధించినటువంటి affixation లో చెప్పుకుంటాము. Then we have the rules related to spelling. చాలా సార్లు మనం మిస్టేక్స్ చేస్తుంటాం స్పెల్లింగ్ సంబంధించి, that is also very important. And vocabulary in context, proverbs, one word substitutions. Then we have the composition area. Composition lo manaki paragraph, essay, expansion, everything is given. 29th topic is punctuation. So regarding vocabulary, most of this segment include the questions on vocabulary. For vocabulary, I have done one interesting thing. I have collected the vocabulary from class 3rd to class intermediate textbooks. Okay, 3rd class నుండి intermediate textbook vocabulary మొత్తం కూడా ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. సో ప్రతి వర్డ్ కి సంబంధించి pronunciation, its meaning, parts of speech and opposite word, even the meaning in Telugu. So ఇది ఒక సిస్టమేటిక్ గా 3rd క్లాస్ నుండి ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఒక మీనింగ్ సంబంధించి vocabulary షీట్ ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ vocabulary, జస్ట్ ఫాలో దట్. ఓకే, మిలియన్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఆర్ దేర్. మరి దీనికి ఏం చదవాలి, ఎలా చదవాలి అనేటువంటిది మనం కన్ఫ్యూజన్ లో ఉండే బదులు ఐ అడ్వైజ్ యూ టు ఫాలో దట్. టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న వర్డ్స్ అని నేర్చుకోండి. ఐ ఫీల్ దట్ ఈస్ ఇనఫ్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 29 టాపిక్స్ దట్ వీ హ్యావ్ అండర్ గ్రామర్. గ్రామర్ లో ఉన్నటువంటి 29 టాపిక్స్, దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ ఐ కెన్ సే. ఓకే, ద సెకండ్ సెగ్మెంట్ ఈస్ ద ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. Aspects of pronunciation is the second topic, where we need to learn the different aspects related to the pronunciation. Generally, what kind of questions are expected in pronunciation? దీంట్లో ఎలాంటి questions expect చేయడానికి అవకాశం ఉంది అంటే, first of all, questions will be given on terminology. Terminology పైన questions అడుగుతుంటాడు. Like what is phonetics? Okay, what are the 3 subfields of phonetics, like the articulatory phonetics, acoustics phonetics and perceptual phonetics? What is a phoneme? What is a grapheme? What is a lexeme? Okay, questions will be asked, right? Then why English language has 44 sounds out of 26 letters? The reason behind that. Then you will be asked about the RP, received pronunciation, and even the we have IPA, International Phonetic Alphabet, and questions will be asked on the meaning of the vowel sound. What is a vowel sound and what is a consonant sound? The questions will be asked. And then the phonemes or the speech sounds in English language, how many long vowels, how many short vowels, and then place and manner of articulating the consonant sounds, and voiceless consonant sounds, and manner of place and manner of articulation, or 3-term label for consonant sounds. 3-term label for consonant sounds. Questions are asked in the previous examination. What is syllabification and identifying the number of syllables in a word? What is primary stress in a sentence, and what are the different rules of laying a stress in a particular word? Okay, and what is sentence stress, and what is intonation? What is allophone? Okay, allophones, and even the minimal pairs. All such kind of questions are asked in the examination. ఖచ్చితంగా ఇలాంటి వాటిపైన మనకి ఈ aspects of pronunciation నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. And one more important thing, the pronunciation of the word endings like the ed or es. Okay, ed, es లాంటి వర్డ్ ఎండింగ్స్ ని ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి, దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ అవన్నీ కూడా నేర్చుకోవాలి. సో ఫొనెటిక్స్ లో ఇవన్నీ నేర్చుకున్నప్పుడే మనం ఎగ్జామినేషన్ లో మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేయగలుగుతాం. మీకు ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోండి, ఇక్కడ వరకు గ్రామర్ అండ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మెజారిటీ క్వశ్చన్స్ దీని నుంచి రావడానికి అవకాశం ఉంది. వి ఆల్ నో దట్ 88 questions will be given in content. Content లో 88 questions మనకి ఇస్తాడు. సో అకార్డింగ్ టు మై ప్రెడిక్షన్, ఓకే, నా అంచనా ప్రకారం నియర్లీ 40 questions will be given on grammar. ఎందుకంటే 29 టాపిక్స్ ఉన్నాయి గ్రామర్ అండ్ వొకాబులరీలో. సో ఐ బిలీవ్ దట్ నియర్లీ 40 questions will be given on grammar, and 5 questions will be on reading comprehension. 5 questions may be given on phonetics. Maybe I'm just
predicting. కేవలం ఇది నా అంచనా వరకు మాత్రమే. So 5 questions will be on reading comprehension, and I believe that there is a scope for asking nearly 50 questions out of 80. Okay, 80 questions లో నియర్లీ 50 questions మనకి గ్రామర్ పై నుండి అడగడానికి అవకాశం ఉంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ గో త్రూ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. గతంలో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూడండి, యూ విల్ గెట్ ఏ క్లారిటీ రిగార్డింగ్ దిస్. సో when I analyzed the question papers of 2016, 2012 and 2017 question papers, and even when I analyzed the question papers of even Andhra Pradesh, I noticed there is a possibility to ask at least 50 questions from grammar, vocabulary and pronunciation ని కలిపి 50 questions అడగడానికి అవకాశం ఉంది. And remaining 38 questions or 38 questions will be asked from the third part, that is English literature. రిమైనింగ్ 38 క్వశ్చన్స్ మనకి ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ నుంచి అడగడానికి అవకాశం ఉంది. ఓకే, ఇది బ్లూ ప్రింట్ ఏమి ఉండదు ఇక్కడ. జస్ట్ వెన్ వి అబ్జర్వ్, వెన్ వి నోటీస్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, వి గెట్ దిస్ క్లారిటీ. ప్లీజ్ రిమెంబర్. సో వి హ్యావ్ a comprehension of a literary passage and a poem, the study of literary forms under poetry, drama, essay. సో ఇక్కడ నోటిఫై చేసిన ఏదైతే ఉందో వీటితో పాటుగా కొంచెం అడిషనల్ గా కూడా నేర్చుకోవాలి. బికాస్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఎట్సెట్రా ఇస్ గివెన్. ఓకే, దట్ ఎట్సెట్రా ఇన్క్లూడ్స్ మెనీ థింగ్స్. చాలా అంశాలు ఉంటాయి, లైక్ సానెట్, ఓడ్, ఎలిజీ, బలాడ్, లిరిక్, డ్రామాటిక్ మోనోలాగ్, ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్, మెట్రికల్ ప్యాటర్న్స్, ఇమేజరీ, జాన్రా, ఎట్సెట్రా. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ వీ నీడ్ టు నో మెనీ అదర్ థింగ్స్. ఓకే, చాలా విషయాలు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. నేర్చుకోవడం ఇట్ ఈస్ డిజైరబుల్ యాజ్ అ స్టూడెంట్ ఆఫ్ లిటరేచర్. Okay, so for poetry, drama and essay also we need to learn these things like structure, characters, dialogue, soliloquy, tragedy, comedy and tragicomedy, point of view. And in fiction we have point of view, setting, atmosphere, technique of narration. Okay, in essay we need to know about the components of a good essay. Okay, what are the elements that can be found in writing or drafting a good essay? This is also very essential, and this is all about the English literature. ఓకే, స్పెసిఫిక్ గా ఇన్ని క్వశ్చన్స్ అంటూ ఏముండదు. మీరు ఇంతకు ముందు ఎగ్జామినేషన్ లో చూసినట్లయితే లిటరరీ ఫార్మ్స్ నుంచి 2012 ఆర్ 17 ఈవెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ క్వశ్చన్ చూసినప్పుడు 5 క్వశ్చన్స్ వర్ ఆస్క్డ్ ఆన్ ద లిటరరీ ఫార్మ్స్. ఈ లిటరరీ ఫార్మ్స్ నుంచి 5 క్వశ్చన్స్ మనకి ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగారు. ప్రతిదీ కూడా చాలా ఇన్ డెప్త్ గా నేర్చుకోవాలి. అండ్ డెఫినేషన్స్ కావచ్చు, ఎగ్జాంపుల్స్ కావచ్చు, ఫీచర్స్ కావచ్చు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిజైరబుల్. ఓకే, రైట్. And then we have poetry. So 10 poets have been given. Under that, some of the poems have been suggested. Right? In the Bazaars of Hyderabad, Palanquin Bearers by Sarojini Naidu. Where the Mind is Without Fear, Leave This Chanting is by Rabindranath Tagore. And Nisimezikal's Night of the Scorpion and Mid-Monsoon Madness. And Harina Chettopadhyay's The Earthen Goblets. So in this manner, we have the poetry, and I will explain you how to prepare for poetry. ఈ poetry ఎలా ప్రిపేర్ కావాలో కూడా నేను సజెస్ట్ చేస్తాను డెఫినెట్ గా. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ రీడింగ్ ఫర్ poetry, ఇఫ్ యూ రీడ్ వన్ పర్టికులర్ పోమ్, హౌ టు ప్రిపేర్, ఒక పోమ్ చదివేటప్పుడు ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు బిగిన్ విత్ అబౌట్ ద పోట్. Okay, about the poet, that is very important. What do we need to know about the poet? ఆ poet కి సంబంధించి ఏం చదవాల్సి ఉంటుంది, what is to be read. Okay, especially when we read the poet, the lifetime of the poet and the literary period of the poet. Okay, that's second point. The third point is the genres that he or she is good at. Some writers are good poets and others are dramatists, novelists, etc. So genres that they are excelled in. That is third one. The fourth one is their contribution. That is nothing but the works by that particular poet. A poet యొక్క significant works ఏంటి. And if there are any ideas associated with that poet, we should understand what నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. Okay, and this is about the main concept that we need to know about the poet. And what else is to be covered when we read a poem? ఒక పోమ్ చదివేటప్పుడు మనం ఇంకా ఏం కవర్ చేయాల్సి ఉంటుందంటే, if that has a source, we need to know about the source of the poem. For example, in the Bazaars of Hyderabad by Sarojini Naidu, what is the source of the poem? From which collection was that poem taken? ఆ poem ఏ
కలెక్షన్ నుంచి తీసుకోబడింది. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దెర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ టు ఆస్క్ ద క్వశ్చన్. And the details of publication. Okay, what is the next one? Publication details. Yeah. So in which year was that work published, and genre of that particular poem? Is that a sonnet or elegy, ballad, lyric poem, whatever that is? We need to know about its genre, and we need to know about the structure of the poem. Okay, structure of the poem, the number of stanzas. Okay, then the stanza form. Okay, stanza form of that particular poem, and then if it is there, we need to know about the metrical pattern, meter and foot of the poem, and then the rhyme scheme of the poem. Yeah, rhyme scheme, like the internal rhyme or end rhyme, and feminine rhyme or masculine rhyme. The rhyme should be identified there. Okay, the rhyme scheme of the poem, that is also very important. And the meanings of the key phrases, or key sentences or key words in the poem. ఆ poem లో ఉన్నటువంటి key words ఏంటి, key phrases ఏంటి, that is also very important. And the tone of the poem, and the mood or theme of the poem, we can say theme. Yeah, theme, or we can say the central idea. Theme of the poem or the central idea of the poem, that is also very important. And the next one is the speaker of the poem. And then the context in which the poem was written. Okay, what is the next one? Context in which the poem was written. Context is also very important to learn. Then the stanza by summary, and the overall summary of the poem, and the figures of speech used in that poem. Then persons or places, things mentioned in the poem. Persons, places or things mentioned in the poem. Imagery used in the poem. So in this manner, there are plenty of things that should be learned as a part of reading a poem. Okay, poem చదివేటప్పుడు ఈ అంశాలని ఫోకస్ చేస్తూ చదవండి. And I'll be explaining you all these concepts for one particular poem. ఒక పర్టికులర్ పోమ్ నేర్చుకునేటప్పుడు వీటన్నిటిని కూడా మనం నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో సమ్ పీపుల్ మే ఫీల్ దట్ డూ వి నీడ్ టు నో ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఇవన్నీ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందా అని మీకు అనిపించవచ్చు. బట్ ఐ రికమెండ్ యూ, okay, you have to learn, right? Okay, so do they ask questions from the lessons as they said content, sir? So whatever they have given in these works, ఇక్కడ ఈ వర్క్స్ ఏవైతే ఇచ్చాడో వాటిలో నుంచి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. You have to read the original text చదవండి. That is very important. Okay, right. And then we have the prose. 8 prose pieces have been given for us, which includes short stories, novels, like The Selfish Giant, The Conjurer's Revenge, Swami and Friends, Animal Farm, Gulliver's Travels, After 20 Years, The Face on the Wall, Wings of Fire. So in prose, we have fiction, non-fiction, like the short stories are there, novels are there, even the autobiography is there. Okay, so all of these are very important. Examination lo manaki nearly 7 to 8 questions రావడానికి అవకాశం ఉంది. ఒక్కో వర్క్ నుంచి ఒక్కో క్వశ్చన్ వేసుకున్నా కూడా 7 to 8 క్వశ్చన్స్ మనకి ఇక్కడ వస్తాయి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో, రెగ్యులర్ క్లాస్ లో నేను చెప్తాను వీటిలో నుంచి వెళ్ళి క్వశ్చన్స్ ఎట్లా అడుగుతారు అండ్ ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏంటి అనేది. సో పోయట్రీ మాత్రం నోట్ చేసుకోండి, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఎలిమెంట్స్ ని చదువుతూ పోయట్రీ నేర్చుకోండి, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఐ విల్ బి టేకింగ్ ఎ సెపరేట్ సెషన్ ఆన్ ద prose. Okay, and then we have drama or play. We have given 4 plays, like William Shakespeare's The Tempest, G.B. Shaw's Saint John, William Stanley Houghton's The Dear Departed, and Cedric Mount's The Never Nest. Okay, and I'll be explaining you how to read this drama whenever we come up. Main ga em chadavals untundi, the context, the protagonist, the structure of the play యొక్క structure ఏంటి,
Okay, and then we need to know about the important quotations. Okay, in that one, important events, act wise, scene wise summary, that is also very important from this. Okay, so we'll be talking about everything when we discuss the plays, right? This is about the literature part. In the literature part samanchi, and my prediction says that there is a possibility to ask at least 35 questions from this area. Total గా లిటరేచర్ నుంచి మనకి 35 వరకు క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంది, అండ్ గ్రామర్ నుంచి ఒక 50 క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంది. అటు ఇటుగా మొత్తంగా కలిపితే 88 క్వశ్చన్స్ మనకి కాంటెంట్ నుంచి వస్తాయి. అండ్ వీటిని ఇప్పుడు గ్రామర్ ఏ విధంగా అయితే చెప్పాను, అండ్ పోయిట్రీ ఏ విధంగా చెప్పాను, అది ఫాలో అవ్వండి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఈ కాంటెంట్ సంబంధించినటువంటి స్టడీ మెటీరియల్ ఒక సింగిల్ బుక్ లో దొరకడం కాస్త కష్టం అని చెప్పుకోవచ్చు. అందు గురించి ఒరిజినల్ టెక్స్ట్ చదువుతూ దానికి ప్రామాణిక ఉన్నటువంటి స్టడీ మెటీరియల్ ని రిఫర్ చేయడం మంచిది. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్ వీ హ్యావ్ ఈజ్ English methodology, where 32 questions will be given. 32 questions will be given from different concepts. Okay, how many topics have been given? There are 21 topics. Sorry, 22 topics. In total, 22 topics have been given. For this, what is to be read? Em chadavalsi untundi. For example, most of you largely depend on the academic textbooks. Okay, academic textbooks paina chaala varaku depend avutuntaru. But friends, if you look at some of the areas, you cannot find these topics in the academic textbooks. కొన్ని సార్లు కొన్ని టాపిక్స్ అకాడమిక్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండకపోవచ్చు, కాబట్టి ఈ టాపిక్స్ ని చదవాలి. మీకు అకాడమిక్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంటే కనుక అది చదవండి, బట్ యూ నీడ్ టు గో బియాండ్ దట్ ఆల్సో. కొన్నిసార్లు దాని బియాండ్ గా కూడా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది, బికాస్ దెర్ ఆర్ సర్టెన్ టాపిక్స్ దట్ డిమాండ్ యువర్ నాలెడ్జ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్. కొన్ని టాపిక్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా అవసరం ఉంటుంది అని నేను చెప్తాను. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద టాపిక్స్ లైక్ నేషనల్ అండ్ స్టేట్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్స్, లైక్ ద ఎన్సిఎఫ్ కావచ్చు, ఎస్సిఎఫ్ కావచ్చు, డీటెయిల్ గా మీరు అనాలిసిస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లైక్ ద సిపిడి, కంటిన్యూస్ ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్, దానికి సంబంధించి ఏ స్ట్రాటజీస్ ని ఫాలో అవ్వాలి, ఎలాంటి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అది, and using of ICT in technology, that is also very important, and designing instructional material for English language. So what kind of material can be designed, ivanni kuda they make you go beyond the textbooks. Kasta avtaliki paridhi daati kuda chadavadam manchidani cheptunnanu. So try to focus on each and every topic from the methodology. So for entire things, మరి మనకు ఉన్నటువంటి టైం వచ్చేసి స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఇంగ్లీష్ కి సంబంధించి లేదా డిఎస్సి కి సంబంధించి నాకు తెలిసినంత వరకు ఒక 80 days టైం కంటే ఎక్కువగా ఉండదు. 80 days ఆఫ్ టైం కంటే ఎక్కువగా ఉండదు. సో ఇన్ దిస్ 80 days ఆఫ్ టైం, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ కాంటెంట్, నియర్లీ 28 టాపిక్స్ ఆర్ దేర్. గ్రామర్ టాపిక్స్ లో 29 టాపిక్స్ ఉన్నాయి గ్రామర్ లో, అండ్ ఫొనెటిక్స్ టాపిక్ ఈస్ దేర్, and they have suggested some literary terms like poetry, prose, okay, even drama, and 22 methodology topics. So very huge syllabus, very huge syllabus. So mari in syllabus ni 80 days lo cover chese vidhanga I am going to give one schedule. ఒక షెడ్యూల్ ప్రిపేర్ చేశాను నేను, అండ్ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ 1 month ఆఫ్ టైం. ఈ 80 days లో ఫస్ట్ 30 days ఆఫ్ టైం ని నేను ప్లాన్ చేశాను. ఐ విల్ బి షేరింగ్ దట్ పీడిఎఫ్. ఓకే, ఆ పీడిఎఫ్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో మన యాప్ లింక్ ఉంది, దాంట్లో నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దట్ షెడ్యూల్. ఆ షెడ్యూల్ ఒకసారి ఫాలో అవ్వండి. సో 1 month ఆఫ్ టైంలో ఏం చేస్తానంటే 28 టాపిక్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ గ్రామర్ ఆల్మోస్ట్. ఓకే, మీరు అందరూ ఇప్పటి వరకు చూసారు. Yeah, 29 grammar topics are there. So I have planned in a way that in 30 days of time, 30 days schedule lo bhaganga, every day one grammar topic need to be completed. ప్రతి రోజు కూడా ఒక గ్రామర్ టాపిక్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి, అండ్ దానికి సంబంధించి 30 to 50 క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అ వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు డూ ఇన్ ఎ సింగిల్ డే. ఒక సింగిల్ డేలో మీరు ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే యూ నీడ్ టు నో వన్ గ్రామర్ టాపిక్, యూ నీడ్ టు వాచ్ ద వీడియో, you need to read the notes, and you need to practice at least 30 to 50 questions on that topic. Or topic paina 30 to 50 questions cheyali. That is the task 1 in a day. And second one, I'm beginning with the literary terms.
సో లిటరీ టర్మ్స్ తో బిగిన్ చేస్తాము. And literary terms may take nearly 1 week to 10 days of time. 1 week to 10 days of time literary terms ఉంటుంది. Remaining 20 days లో poetry ఉంటుంది. ఇది ఇనీషియల్ టార్గెట్. దిస్ ఇస్ ద టార్గెట్ ఫర్ 30 days. ఈ 30 days వరకు మాత్రమే నేను ప్లాన్ చేస్తున్నాను. యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ అవర్ మొబైల్ అప్లికేషన్. దాంట్లో నుంచి మీరు ఆ షెడ్యూల్ ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో లిటరీ టర్మ్స్ అండ్ పోయిటరీకి సంబంధించి ఒక 1 month ప్రోగ్రామ్ అందులో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మెథడాలజీకి సంబంధించి ఈ 30 days ఆఫ్ టైంలో అట్లీస్ట్ 5 units. సో దిస్ ఈస్ ద టార్గెట్ ఫర్ ఫస్ట్ 30 days. అండ్ సెకండ్ 30 days నెక్స్ట్ షెడ్యూల్లో ఏముంటుంది, అగైన్ ద సేమ్ గ్రామర్ టాపిక్స్ విల్ బి గివెన్. And this poetry, instead of poetry and literary terms, I'll give the prose and dramas. And here the remaining units of methodology will be given. So itlo oka strategy to 30 days schedule nenu plan chestunnanu. And dantlo videos untayi, study material untundi, and even practice questions cheyadaniki grammar ki sambandhinchi nearly 5000 bits nenu prepare chesanu online lo and offline lo. PDFs are online examinations. Okay, yeah. So nearly 5000 questions on grammar, or we can say grammar and vocabulary. And on literature, literature sambandhinchi, just let me write it again. So 5000 questions on grammar. Yeah. And the second one is from literature. From literature, nearly 3000 questions. And from methodology, nearly 3000 to 4000 questions. So this is the number, around 10,000 questions. మీరు ఇది ఎగ్జాజరేషన్ కాదు, పాసిబుల్ చేయడానికి వీలయ్యేటువంటిదే. చాలా క్విక్ గా ఆన్లైన్ లో మీరు టెస్ట్ రాస్తుంటారు, ఆన్సర్ అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. మీకు ఏదైనా క్వరీ ఉంటే, డౌట్ ఉంటే మీరు నాకు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. నియర్లీ 10,000 questions తో మనకి మన షెడ్యూల్లో ముందుకెళ్తుంటాము. సో క్లాసెస్, ఆన్లైన్ క్లాసెస్, స్టడీ మెటీరియల్ విత్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, దీంతో మనం ఒక కంప్లీట్ ఒక సీరియస్ షెడ్యూల్ ని ప్రిపేర్ చేసుకొని 80 days ఆఫ్ టైంలో మాక్సిమం స్కోర్ చేసే విధంగా నా గైడెన్స్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ద అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ ద ప్లే స్టోర్. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ సీరియస్లీ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్, నిజంగా మీరు స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జామ్ కోసం జాబ్ రావాలని ప్రిపేర్ అయితే కనుక డెఫినెట్ గా నాతో ట్రావెల్ చేయండి. ఓకే, నా యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని కోర్స్ తీసుకోండి. సీరియస్ ఆస్పిరెంట్స్ మాత్రమే, ఎందుకంటే లాస్ట్ పీజీటీ, టీజీటీ, జేఎల్డిఎల్ లో ఇలాగే సీరియస్ కోర్సెస్ మనం లాంచ్ చేశాము. అరౌండ్ 300 సెలెక్షన్స్. ఓకే, 300 కి పైగా సెలెక్షన్స్ మనకి ఫైనల్ గా అయినాయి. ఓకే, సో చాలా తక్కువ మెంబర్స్ తో, చాలా సీరియస్ ఆస్పిరెంట్స్ తో మోర్ దాన్ 300 సెలెక్షన్స్ జరిగాయి. అండ్ ఇక్కడ కూడా స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఇంగ్లీష్ ని అంతే సీరియస్ గా కమిట్మెంట్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ అయితే నా దగ్గర రండి. ఓకే, మీకు నేను ఇచ్చేటువంటి షెడ్యూల్ ఫాలో అయ్యేటువంటి పేషెన్స్ కానీ, హార్డ్ వర్కింగ్ నేచర్ కానీ ఉంటేనే కోర్సులో జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, నాన్ సీరియస్ ఆస్పిరెంట్స్ దయచేసి అవసరం లేదు. ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ దాట్. ఓకే, బికాస్ వెన్ వీ ఆర్ ఆన్ ఎ మిషన్, I and even you should work hard with commitment. ఒక మిషన్ లో భాగంగా మీరు కలిసి హార్డ్ వర్క్ చేస్తే ఫైనల్ గా రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, మీరు వర్క్ చేసేది, నేను వర్క్ చేసేది మీ జాబ్ కొరకు కాబట్టి మీరు సీరియస్ గా దీనికి ప్రిపేర్ అవ్వండి. డెఫినెట్ గా మీరు కనుక సీరియస్ ఆస్పిరెంట్ అయితే ఫర్గెట్ అబౌట్ ద నంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్. ఓకే, ట్రస్ట్ ఇన్ యూ అండ్ we are there to guide you with classes, with material, with online questions. Around 10,000 questions. Okay, right. So if you have any queries, you can post them. Okay, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇక్కడ పోస్ట్ చేయొచ్చు, so that I will be answering. Right. సార్, కరెంట్ అఫైర్స్, పిఐఈ, బైలింగ్వల్ లో క్వశ్చన్స్ వస్తాయా? నేను ఆల్రెడీ ఆన్సర్ చేశాను ఈ క్వశ్చన్ కి. గతంలో జరిగినటువంటి స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఇంగ్లీష్ అన్నిట్లో కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే క్వశ్చన్ పేపర్ వచ్చింది. సో ఐ బిలీవ్ నౌ దట్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ విల్ బి ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ. ప్రిపేర్ ఫర్ దట్. అలాగే వస్తుందని మీరు మెంటల్ గా ప్రిపేర్ అయి ఉండండి. రైట్. సో విల్ యూ ప్రొవైడ్ మెటీరియల్స్ సార్? ఎస్, ఇఫ్ యూ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ కోర్సెస్, డెఫినెట్లీ we will provide the
online classes, study material, right? Do we need to read all the characters, story, and poets of poem given? Yes, if you want to score 100% in literature part, you have to study the original text, keeping in view every aspect that I have told you so far. ఇప్పటివరకు ఏదైతే చెప్పానో అన్నిటిపైన కూడా ఫోకస్ చేస్తూ మీరు చదవాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సార్ టైమ్ ఈజ్ వెరీ లెస్ టు ప్రిపేర్, లాట్ ఆఫ్ సిలబస్ సార్, ఫీలింగ్ సో మచ్ టెరిఫిక్ సార్, గెటింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఫియర్ సార్. సో మీరు భయంతో ఉన్నారంటే అట్లాగే ఉండిపోతారు. కాస్త భయాన్ని వదిలేసి ప్రాక్టికల్ గా థింక్ చేయండి. మేమందరం ఇక్కడ వర్క్ చేసేది మీ కొరకే, అండ్ మీ యొక్క బర్డెన్ తగ్గించడానికి రెడీమేడ్ మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము అండ్ క్లాసెస్ చెప్తున్నాము. ఒకసారి క్లాస్ వింటే మళ్ళీ మీరు పెద్దగా చదవాల్సిన పని ఉండదు. దానికి ఫాలో అప్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అండ్ డౌట్ క్లియరింగ్ సెషన్స్ ఉంటాయి. మీ యొక్క బర్డెన్ తగ్గించడమే మా ప్రయత్నం. సో ఒకసారి మీరు ప్రాక్టికల్ గా సీరియస్ గా ప్రిపేర్ అయితే యూ కెన్ జాయిన్ అస్ అండ్ వీ విల్ బి ట్రైంగ్ అవర్ లెవెల్ బెస్ట్ టు మేక్ యువర్ ప్రిపరేషన్ కూల్ అండ్ విదౌట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫియర్. Right. Are there any questions related to preparation? Sir, poetry and prose, is there any material from you? So usually I don't sell material, but I provide the material for the students who subscribe to our course. Okay, course తీసుకున్న వాళ్ళకి డెఫినెట్ గా PDFs లేదా నోట్స్ అనేటివి ఉంటాయి. That is our responsibility. We will provide everything. Yeah. రైట్ సార్, టైమింగ్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఒక ఆన్లైన్ క్లాస్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ లెస్ టైం, ఆల్మోస్ట్ 80 days ఆఫ్ టైం ఉంది. మరి ఆన్లైన్ లో ఈ తక్కువ టైంలో కుదరదు కాబట్టి నియర్లీ హాఫ్ ద క్లాసెస్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ బీన్ రికార్డెడ్. ఓకే, ఆల్రెడీ చాలా క్లాసెస్ రికార్డ్ చేయబడి ఉన్నాయి అండ్ రిమైనింగ్ క్లాసెస్ విల్ బి ఇన్ లైవ్ మోడ్ and mostly every day at 7:30 or 8 we will be on live session. You can join us. Okay, so already I have told you 7:30 or 8 is the time of our live classes. Then okay, PIE GK current affairs, no, we don't deal with PIE GK. Okay, we are dealing with only content and methodology. Sir, will you provide previous papers? So as of now we have been discussing the previous papers of not only Telangana but including Andhra Pradesh, AP and Telangana సంబంధించిన ప్రీవియస్ పేపర్స్ అన్ని కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఈవెన్ ఎస్జిటి క్వశ్చన్ పేపర్స్, స్కూల్ అసిస్టెంట్ వాళ్ళకి ఎస్జిటి లో కూడా కాంటెంట్ అండ్ మెథడ్ ఉంటుంది కాబట్టి we will consider those question papers also here. We will provide the explanation for those things. Yeah. (7:30 PM), not AM. Right. So friends, this is all about the session on the preparation tips and strategy for the school assistant examination. Hope you all have found the session useful, and let us meet in the next session with the continuation of this course. Right. Thank you so much, and I wish you all the best.